नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, वेलकम टू 9th class. Today's we have studied to science part 1, chapter number 5, acids, bases and salts. Today we have studied to classification of acids and bases, आम्ल व आम्लाचे वर्गीकरण. Strong and weak acid bases and alkali. Strong and weak acids bases and alkali म्हणजे तीव्र व सौम्य आम्ल, आम्लारी आणि अल्कली. Acids and bases are classified into strong and weak type of bases of the extent to which they dissociate in their aqueous solution. आम्लारीचे जलीय द्रावणामध्ये त्यांचे किती प्रमाणात विचलन होते त्यानुसार बघा जवळजवळ पूर्ण विचलन होते. आता त्यानुसार त्यांचे वर्गीकरण तीव्र, सौम्य आणि यांच्यामध्ये वर्गीकरण करतात. स्ट्रॉंग ॲसिड मीन्स तीव्र आम्ल. डेफिनेशन लिहून घ्या. ऑन डिझॉल्विंग इन वॉटर. Definition of strong acid. On dissolving in water, a strong acid dissociation almost completely and resulting aqueous solution contains mainly H ions and the concentrated acidic radical. On dissolving in water, a strong dissociate almost completely and the resulting aqueous solution contains mainly hydrogen positive ions. तीव्र आम्ल पाण्यात विरघळले असताना त्याचे विचलन जवळजवळ पूर्णपणे होते. त्याच्या जलीय द्रावणात H ions and concentrated acidic radical संबंधित आम्लाचे आम्लधर्मी मूलक त्या ठिकाणी असतात. फॉर एक्झाम्पल HCl हायड्रोक्लोरिक ॲसिड, HBr हायड्रोजन ब्रोमाइड, HNO3 नायट्रिक ॲसिड, H2SO4 सल्फ्युरिक ॲसिड is strong acid. Hydrochloric HCl, HBr, HNO3, H2SO4 is strong acid. Second, weak acid. Definition: on dissolving in water, a weak acid does not dissociate completely and the resulting aqueous solution contains H positive ions and the concentrated acidic radical in small portion along with larger proportion of the undissociated molecules of the acids. सौम्य आम्ल पाण्यात विरघळलेले असतात. त्याचे पूर्ण विचलन होत नाही. त्याच्या जलीय द्रावणात थोड्या प्रमाणात H पॉझिटिव्ह आयन व संबंधित आम्लाचे आम्लधर्मी मूलक
या आयनांच्या बरोबरच विचरण न झालेले, विचरण म्हणजे डिसोसिएशन न झालेले आम्लाचे रेणू मोठ्या प्रमाणात असतात. फॉर एक्झाम्पल H2CO3, CH3COOH, हायड्रोजन कार्बोनेट आणि ॲसिटिक ॲसिड CH3COOH, ॲसिटिक ॲसिड. थर्ड डेफिनेशन स्ट्रॉंग बेस. थर्ड डेफिनेशन स्ट्रॉंग बेस on dissolving in water, on dissolving in water, a strong base dissociates almost completely, and the resulting aqueous solution contains mainly OH negative ions and concentrated basic radicals. For example NaOH, KOH, Ca bracket into OH twice, Na2O is strong base. Definition तीव्र आम्लारी पाण्यात विरघळले असतात. त्याचे विचरण पूर्णपणे होत नाही व त्या जलीय द्रावणात त्याचे विचरण जवळजवळ पूर्ण होते व त्याच्या जलीय द्रावणात OH संबंधित आम्लारीचे आम्लधर्मी मूलक व हे आयनच प्रामुख्याने असतात. फॉर एक्झाम्पल उदाहरणार्थ NaOH, KOH, सोडियम हायड्रॉक्साईड, पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड, कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड, Na2O, सोडियम ऑक्साइड. नेक्स्ट डेफिनेशन weak base on dissolving in water, a weak base does not dissociate completely. म्हणजे या ठिकाणी बघा, सौम्य आम्लारी पाण्यात विरघळले असते त्याचे पूर्णपणे विचलन होत नाही. And the resulting aqueous solution contain a small proportion of OH. व त्या द्रावणात कमी प्रमाणातील OH ions and the concentrated basic radical along with a large proportion of undissociated molecules of the base. संबंधित आम्लधर्मी मूलकाबरोबरच विचलन न झालेले आम्लारीचे रेणू मोठ्या प्रमाणात असतात. डेफिनेशन पहा. weak base on dissolving in water, a weak base does not dissociate completely and the resulting aqueous solution contains a small proportion of OH ions and a concentrated basic radical along with a large proportion of undissociated molecules of the base. For example, NH4OH. Ammonium hydroxide. And next point, alkali. Alkali means alka. Definition: the bases which are highly soluble. The bases which are highly soluble in a water are called alkali.
आर कॉल्ड अल्कली. जे आम्लारी पाण्यात मोठ्या प्रमाणात विरघळतात त्यांना अल्क म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल NaOH, KOH. फॉर एक्झाम्पल NaOH, KOH is strong alkali and NH3 is weak alkali. Basicity and acidity. Basicity and acidity. आम्लारी धर्मीयता आणि आम्लधर्मीयता. आम्लारी धर्मीयता आणि आम्लधर्मीयता. या ठिकाणी बघा acids. Number of H ion obtained from one molecule. Acid. Number of H ions obtained from one molecule. म्हणजे एका रेणूपासून H आयन किती मिळतात. एका रेणूपासून H आयनची संख्या, मिळणाऱ्या H आयनची संख्या. ॲसिड्स दिलेले आहेत. काय दिलेले? ॲसिड्स. HCl. इथं नंबर ऑफ H किती आहे? 1. HNO3 H 1H. H2SO4 2H. H2CO3 2H. H3PO3 3H. H3PO4 3H. या ठिकाणी टेबल बघा. बेस. नंबर ऑफ OH आयन obtained from one molecule. आम्लारीमध्ये एका रेणूपासून मिळणारे OH आयन्स. आम्लारीमध्ये एका रेणूपासून मिळणारे OH आयन्स. NaOH. इथे किती आहे? OH किती आहे? 1. इथं 1 आहे. इथं OH twice 2OH. OH twice 2OH. OH thrice 3OH. Fe bracket into OH thrice 3OH. Page number 62. Basicity of acids and acidity of bases. या डेफिनेशन लिहून काढायच्या. ब्लॅकबोर्डवरचं लिहा. डेफिनेशन सांगितलेल्या लिहून काढा. हा टेबल पूर्ण करा. व्हिडिओ सगळ्यांनी पाहायचा आहे. काय प्रॉब्लेम असेल, शंका असेल तर फोन करा. थँक्यू.